ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. Bhagavad Gita la irukra 18 chapters la few of the chapters more number of shlokas are covered with the idea of continuity. For example, chapters 2, 4, 7, 9 adillallam more number of shlokas double digit la. Reminder chapters la up to chapter 17 on an average ஒரு 4 shloka per chapter. But again 18 chapter வரும்போது a sizable number of shlokas will be covered. நான் நிறைய தரம் சொல்லியிருக்கேன் முதல்லயே. Chapter 2 is a window to Bhagavad Gita. It gives an introduction of what all things to come. Chapter 18 is a summary to recap what all has been said. அதனால 2 and 18 have major number of shlokas covered. Of course, as committed, and the detail cover ஆகாத ஸ்லோகாஸுக்கு ஒரு gist of what is covered அப்பப்போ நான் சொல்லிட்டு வராது. Let's go further. போன செஷன்ல நம்ம பார்த்தோம் அந்த பக்தி மார்க்கத்தை எடுத்துட்டு இருக்கிற ட்ரூ டிவட்டி லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அக்ரூ டு ஹிம். ஒன்று வந்து அந்த ட்ரூ டிவட்டி ஹேஸ் அன் இன்னர் பீஸ். ஹிஸ் மைண்ட் கெட்ஸ் பியூரிஃபைட், அதனால தாட்ஸ் கெட் பியூரிஃபைட், அதனால ஹிஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பியூரிஃபைட். ஸோ பியூரிட்டி பிகம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் நேச்சர். அண்ட் சச் டிவட்டீஸ் அவங்களுக்கு வந்து they also have a clarity of thought. என்ன பண்ண போறோம், எதனால பண்றோம், எப்படி பண்றோம், what, how and why of their actions அவங்களுக்கு தெரியுது. And we also saw that the God destroys their ignorance. அதனால அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஞான ஒளி வர ஆரம்பிச்சிருது. And ancient rishis have also corroborated the same point. And அதுக்கு அப்புறம் நம்ம also பார்த்தோம் among the three margas, karma marga, bhakti marga, jnana marga, அதுல bhakti marga is the easier to follow. Of course jnana marga வந்துட்டு தான் moksha சொல்லுவாங்க. மேல போகலாம். Bhagavad Gita for beginners program நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு after the initial introduction sessions 23 sessions cover பண்ணிட்டோம். Today we are on the 24th session and நம்ம வந்து 10.12 வரைக்கும் போன செஷன்ல பார்த்தோம். That is chapter 10 shloka 12. Chapter 10 வந்து Vibhuti Yoga, the glory of the God. And the 10.13 to 10.40 I'll give the essence of the points covered in these shlokas. Then I'll take up 10.41 for detailed explanation. அதுக்கப்புறமா we will go on to chapter 11, Viswarupa Darsanam Yoga, the universal form of the God which Arjuna gets to have a look at. அதுக்கு introduction கொடுத்துட்டு I'll also give the gist of shlokas 11.1 till 11.53. After that I'll take up for detailed explanation 11.54 and 11.55. With that, chapter 11 will be completed. Next session we will take up the new chapter. Let's go further. Lord Krishna brief சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு Arjuna gets mesmerized. அந்த லார்ட் கிருஷ்ணாவோட மகிமை தெரிஞ்சிட்டு அர்ஜுனா வாண்ட்ஸ் டு ஹியர் மோர். அர்ஜுனா சொல்றது எப்பவுமே லார்ட் கிருஷ்ணாவோட அந்த மகிமை கேட்கறதுக்கு திகிட்டாது சொல்றான். அர்ஜுனா சேஸ் he will never have had enough
of listening to the glories of the God. And therefore, Arjuna pleads with the Lord for telling more about himself and also to give Arjuna a way by which he can harness his thoughts அந்த சுத்தி போகிற எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து how to focus all the thoughts, the mind on the God himself. So Lord Krishna agrees to outline his glory, one part of the glory for Arjuna's sake. இதுல என்ன hidden meaning is, ஒரு பொருளோட பெருமை நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா அது மேல நமக்கு விருப்பம் ஜாஸ்தியாகி அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ஜாஸ்தி ஆகும். நமக்கு பிடிச்ச தலைவர்கள், the leaders who we respect, who we value, their words, our thoughts always focus on, mind always focuses on. அதனால Lord Krishna agrees to give a glimpse of his glory. Introductionல I had mentioned few points. இப்ப சொல்றேன். Lord Krishna says எல்லா பிராணிகளுக்கும் ஆதி இடை இறுதி அவரேதான். That is, Lord Krishna says the God is the beginning, middle and the end for every being. And he says anything that shines, he is the Suryan among them, sun god. ஒளி கொடுக்கறதுல அதுல வந்து Suryan is the best, and he is the Chandran among the stars. He is the moon amongst the stars. And he says among the Indriyas, he is the mind. நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய தரம் earlier. Mind is the one controlling all the Indriyas. And he says சேனை தலைவர்களுக்குள்ள, he says, Lord Krishna says he is the Murugavel. That is Lord Muruga amongst the Senapatis. And he says among the words, he is the monosyllable, single syllable Om. And among the things that reckon, கணக்கெடுக்கிறதுல கணிப்பவர்களுக்குள்ள, he says he is the time. And காலங்கள்ல வசந்தம், மாதங்களில் மார்கழி. இந்த மாதிரி he outlines many of the things where he is the best among all categories. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு Lord Krishna clarifies again that these are only few of the outline of God's glory. It is immeasurable. It cannot be contained within few words. So that is the glory of the God. இதெல்லாம் கேட்டு Arjuna is very happy. மேல போகலாம். இந்த மாதிரி வெவ்வேறு glories of the God கேட்ட உடனே அர்ஜுனன் கூட நமக்கும் ஒரு டவுட் வரலாம். Who is God then? இதனுடைய எல்லாத்தையும் சேர்த்து சம் டோட்டலா or something different? அதுக்கு ஆன்சர் தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருது. ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् मम तेजोंशसम्भवम्. நமக்கெல்லாம் தெரியும், டே டைம்ல நம்ம வந்து we recognize an object because of the reflection of the sun's rays falling on them. So it's an external sun rays falling on them and then reflection. As against this, the Lord's glory is known
by he being present in every being. So it is an inherent property and it is an inherent glow. So shloka 10.41 la இந்த பாயிண்ட் மேக்னிஃபை ஆகுது. எத்து எத்து விபூதிமத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ வா தத்து தத்து ஏவ அவகச்சத்வம் மம தேஜஹ அம்ச சம்பவம். So Lord Krishna is telling Arjuna, Vibhuti-mat, and the Vibhuti-yoda go kuda with glory, and Shrimat with wealth, and Urjitam evava, Urjitam na strength or the might. Yatu yatu Sattvam, எந்த பொருள் Vibhuti-mat glory-yoda இருக்குதோ, Shrimat with wealth, and Urjitameva with might. So Lord Krishna says, Tatu Tatu Eva, அதுல எல்லாமே Mama Tejaha Amsha Sambhavam. அது Lord Krishna says, they are all a fraction of his true glory. அதுல வந்ததுதான். That means he is infinite. His glory is infinite. All these, what we see, what we recognize, it has happened from a fraction of that. So Lord Krishna says, அப்படின் சொல்லிட்டு from avagacha, may you know. He is telling Arjuna that Arjuna should know all those beings which have got the glory, wealth, or the power, the three important things with which we recognize people or the objects. He says he is all pervasive, but that is only fraction of his true glory. Therefore, the Lord is infinite, his glory is infinite. அதை தெரிஞ்சிட்டதுன்னா போதும், ஹியூமிலிட்டி நமக்கு தானாவே வரும். இந்த நான்ங்கிற அகம்பாவம் குறையறதுக்கு they say this is one of the ways to recognize the Lord is all pervasive. மேல போகலாம். We now step into chapter 11, Viswarupa Darshana Yoga, that is the vision of the universal God. The Lord Krishna அவருடைய glory எல்லாம் சொல்ல சொல்ல கேட்டுட்டு அர்ஜுனா he could not contain his curiosity any longer. அர்ஜுனாக்கு அத்தனை க்ளோரிஸோட இருக்கிற யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல அந்த லார்டை பார்க்கணும்னு ஆசை. லார்ட் கிருஷ்ணா, Arjuna wants to see Lord Krishna with all his glories in the universal form. Since that is not possible to see with the human eyes beyond the perception, Lord Krishna grants divine eyes to Arjuna, and Lord Krishna shows his true form. அதே அந்த விஸ்வரூப தர்சனத்தை Arjuna sees and rejoices initially. And in the chapterல அந்த விஸ்வரூபம் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்குது. In summary, the Vishwarupam has many mouths, many eyes, and weapons, ornaments. அந்த விஸ்வரூபத்துல Arjuna sees the entire universe contained within that form. And Arjuna sees many more things happening there, the past and the present future. இதெல்லாம் கேட்ட உடனே Arjuna gets overwhelmed and he soon gets frightened with that sight. அதனால Arjuna திரும்பியும் he requests Lord Krishna to take back his original human form.
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி Lord Krishna also gets back to the charioteer form with the whip on the hand, சாட்டை கையில சங்கு சக்கரம் எல்லாம் வச்சிட்டு, and then Lord Krishna blesses Arjuna that to see his true form and to attain the Lord, Bhakti Marga is the best route, and therefore he advocates Arjuna to continue the love for Lord. So there goes the chapter. Let's go further. இது வரைக்கும் லார்ட் கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு வந்ததுல இருந்து அர்ஜுனா ஆத்மா அனாத்மா பத்தி டிஸ்டிங்க்டா தெரிஞ்சிட்டான். He has learned about Atma and Anatma distinction, and also the certainty of birth and death. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு, having heard also about the glories of the God, அர்ஜுனாவோட delusion குறைஞ்சு போயிடுது. And he is mesmerized. அர்ஜுனா இப்போ வந்து he wants to see the Lord in his true form, universal form, Viswarupa Darsanam. அப்போ Lord Krishna also agrees to that, grants Arjuna the divine eyes. அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்கும்போது Arjuna describes what he sees. Arjuna sees many faces, mouths, stomachs, eyes, weapons, ornaments, எல்லாம் together in the universal form. And Arjuna sees the brightness of 1000 suns. 100 சூரியன் இருந்தா எவ்வளவு வெளிச்சம் இருக்குமோ அவ்வளவு பிரகாசமா பார்க்கிறார். And Arjuna sees various objects எல்லாம் merged together on the Lord's formல. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே Arjuna is excited with this hair-raising experience and then prays with folded hands. And Arjuna also sees all his ancestors, the celestials, rishis, and also Lord Brahma seated on the lotus. And Arjunaக்கு அந்த உருவத்தோடு the விஸ்வரூப தரிசனத்துல அந்த ஃபார்ம்ல பிகினிங் தெரியல, மிடில் தெரியல, எண்டும் தெரியல, அவ்வளவு வாஸ்ட். And Arjuna starts praising the glories of the Lord, and he is not able to see any directions because direction பார்க்கணும்னா நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும். அங்க the Lord is all pervasive, and Arjuna starts trembling, and then he sees all things dissolving in the Lord's form. அப்போ he says the entire world is inside that form. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே Arjuna gets overwhelmed, and பயம் வருது அர்ஜுனாக்கு. அது கூடவே Arjuna is able to see Bhishma, Drona, the whole of Kauravas, even Karna, and his own people from the army, his own army, எல்லாரும் dissolving. What it means is Arjuna is able to see the past, the present, and the future happening in front of that universal form, Vishwarupa Darsanathila. And it's clear that all his enemies are vanquished, and also lot of his own people. அப்போ அர்ஜுன் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது he says, அந்த விட்டில் பூச்சி எல்லாம் இருக்குது, மழை வரும்போது the one which flies, அந்த நெருப்பு கிட்ட வெளிச்சத்தை தேடிட்டு போய் அதுவே தானா அதுல விழுந்து பொசுங்கும். அந்த மாதிரி he sees the people, all beings coming and falling on that. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே
அர்ஜுனாக்கு பயம் வந்துருது. Now he is not able to understand which is the true nature of Lord Krishna. இது வரைக்கும் Arjuna thought Lord Krishna was a friend and a colleague. சின்ன வயசுல இருந்து விளையாடி இருக்காங்க. இப்ப வந்து டவுட் வருது அர்ஜுனாக்கு. So he wants to understand the true nature of the Lord. Lord Krishna சொல்றாரு. He says he is the all powerful time dissolving everything, because death is certain, people have to go away, all of us, and the time has no mercy. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna also tells Arjuna, even if Arjuna backs out from the war, nobody from the enemy camp is going to stay alive forever. இதெல்லாம் emphasis on the certainty of death. அப்புறம் Lord Krishna therefore urges Arjuna எழுந்து போர் இடத்துக்கு போக சொல்லி, to go back to war. And Lord Krishna tells Arjuna to go and kill Bhishma, Drona and others, since in the time travel the Lord has already killed those people. That is, as time they all have gone away. அதனால இது வந்து ஒரு reassuring message to Arjuna. அவங்க எப்படியும் போக போறாங்க, நீ அவங்களை கொன்னாலும் கொல்லாட்டாலும், and they are adharmic people, அதனால நீ போய் அவங்க கூட போரிடுன்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அர்ஜுனா requests the Lord, because Arjuna is frightened, Lord Krishna கிட்ட ஒரிஜினல் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வர சொல்றான் அர்ஜுனா. So Lord Krishna obliges. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனாக்கு once he realizes what potential or how great his friend, who he thought his friend is, Krishna, Lord Krishna, Arjuna feels guilty because he had taken a lot of liberties with Krishna out of ignorance. Singularல பேசியிருக்கிறான், தோள்ல கை போட்டிருக்கிறான். He is even insulted earlier out of ignorance. So Arjuna feels guilty about the whole thing. He has realized the true nature and the potential of Lord Krishna. மேல போகலாம். भक्त्या त्वनन्यया शक्यः भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप प्रवेष्टुं च परन्तप. When Arjuna felt guilty that out of ignorance, சின்ன வயசுல லார்ட் கிருஷ்ணா கிட்ட உரிமை எடுத்துட்டு இன்சல்ட் கூட பண்ணியிருக்கிறேன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டதெல்லாம் பார்த்துட்டு லார்ட் கிருஷ்ணா reassures அர்ஜுனா. He says அர்ஜுனாக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் சீயிங் த ட்ரூ ஃபார்ம், விஸ்வரூப தரிசனம், யாருக்கும் கிடைக்காது. லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ் ஈவன் த செலஸ்டியல்ஸ், தேவர்களா இருந்தாலும் சரி, இல்ல வேதங்கள் படிச்சவங்களுக்கோ இல்லைன்னா தவம் பண்றவங்களுக்கோ, the people doing penance or the learned people on Vedas, or தானம் பண்ணவங்களுக்கு, the people who are great in charity, இல்லைன்னா யாகம் பண்றவங்க, அந்த யாருக்குமே இதெல்லாம் கிடைக்காது ஈஸியா. ஏன்னா இதுக்கு வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும். So Arjuna has that special qualification. அது என்ன? அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருது. ஸ்லோகம் 11.54 பார்க்கலாம். பக்தியா து அனன்யயா ஷக்ய அஹம் ஏவ விதஹ அர்ஜுன ஞாத்தும் திரஷ்டும் ச தத்வேன
praveshtum cha parantapa. So Lord Krishna addresses Arjuna with an adjective and a name. He calls him Parantapa Arjuna. இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். பரந்தப்ப அந்த scorcher of enemies, எதிரிய வாட்டுறவங்க. He says எதிரிய வாட்டுற அர்ஜுனா தூ ஆனால் அனன்யா பக்தியா மாறாத பக்தியினால வேற எதுலயும் மனசு போகாது. டோட்டலி ஃபோக்கஸ்ட் மைண்ட் விதவுட் வேவர். அந்த மாதிரி பக்தியில ஏவம் விதஹா இந்த மாதிரி லைக் திஸ் அகம் தத்வேன ஞாத்தும். அகம்னா நானு, தத்வேன ட்ரூலி உள்ளபடி, ஞாத்தும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, for someone to realize me, for someone to recognize me, and drashtum பார்க்கிறதுக்கு. அதாவது அந்த மாதிரி ட்ரூ ஃபார்ம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, பார்க்கிறதுக்கு, அண்ட் பிரவேஷ்டும் அடையறதுக்கு, டு ரீச் தட் காட். அது வந்து சக்யஹா கூடியவன், எலிஜிபிள், டிசர்விங். யாரு? the one with ananyaya bhaktya. அந்த அனன்யா பக்தியா அந்த மாதிரி மாறாத பக்தி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி என்ன வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்றாரு. which means Arjuna has got that unwavering bhakti towards Lord Krishna. அதனால்தான் ஆரம்பத்துல chapter 2ல in the extreme depression Arjuna surrendered to Lord Krishna, though Lord Krishna was a charioteer till that moment, and he says நீதான் எனக்கு குரு, எனக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணுன்னு சொன்னார். So அந்த பாயிண்ட் Lord brings forth, Lord Krishna brings forth that point, that ananyaya bhakti, மாறாத பக்தி, அதுதான் தேவை சொல்லிட்டு. இதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, if somebody is near the top person, let's say a king, அந்த king கூட இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அவங்களோட பிஹேவியரை பார்த்தாலே கிங் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறான்னு சொல்லலாம். டாப் லீடர் இருக்கும்போது, பிகாஸ் அவங்க பிஹேவியர் எல்லாம் அப்சல்யூட்லி டிப்டாப்பா இருக்கும். அந்த கிங்க வந்து அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா, இஃப் தே ஆர் இன் த ஐசைட், தேர் பிஹேவியர் வில் பி ஈவன் பெட்டர். அது போக, if they get a proximity to the king to work in the close quarters, they will be exemplary. அதே மாதிரி தான் இந்த லார்ட் கூட இன்டராக்ஷனும் பக்தியும், தெரிஞ்சுக்கிறது, பார்க்கறது, அது கூட ஐக்கியமாறுது. இது கூட இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த பால் பத்தி, மில்க பத்தி அதை கேட்டிருப்பாங்க சில பேர். அதுல கொஞ்சம் பேர் தான் பார்த்திருப்பாங்க. அதுல கூட இன்னும் கொஞ்சம் பேர் தான் அந்த பாலை டேஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க, மில்க். The people, few people would have seen milk, or let's say many people would have seen milk, heard about milk. Few of them would have seen milk, and fewer of them, very few, would have tasted the milk. All three இருந்ததுன்னா அவங்களோட லெவலே வேற. மேல போகலாம். மத்கர்ம கிருன்மத் பரமஹ मत्कर्म कृन्मत्परमः மத்பக்தः சங்கவர்ஜிதः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः நிர்வைரः சர்வபூதேஷு निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव. यः स मामेति पाण्डव. போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், Lord Krishna said the route for reaching him, easy route to reach him, is the bhakti marga. Okay, அதுக்கு இன்னும் ஏதாவது அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வேணுமா? ரூட் தெரிஞ்சாச்சு, அந்த ரூட்ல போறதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வேணுமா?
அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல Lord Krishna says. Let's have a look at 11.55. Mat karma krita mat paramaha mat bhaktaha sangavarjitaha nirvairaha sarvabhuteshu yaha saha mam eti pandava. So Lord Krishna calls Arjuna, addresses Arjuna as Pandava. Pandava வம்சத்துல வந்ததுனால ஓ பாண்டவா மத் கர்ம கிருத் அவன் செய்யற வேலையெல்லாம் கர்மம் பூரா எனக்காக செய்யறது. That is, whatever he does, he puts it as a arpanipu to the God. And mat paramaha, his goal post is only me. His curricle is always the God, reaching the God. Mat bhaktaha, and the enkita bhakti பண்றவன். That is, a person should do all his work for the sake of God. That means without the karma pala in mind and liking anything that he does, doing of the dedication. And mat paramaha என்னையே குறிக்கோளா வச்சிட்டு இருக்கிறவன். Always the thought is on me. That is Lord Krishna. Mat bhaktaha, அவனோட பக்தி அப்ப பார்த்து நம்ம அனன்ய பக்தி பார்த்தோம், வேற எதுலயும் இல்ல, focused. And sangavarjitaha, person without attachment. And sarvabhuteshu, எல்லா உயிர்கள் கிட்டையும் நிர்வைரஹா, வெறுப்பில்லாதவன். விருப்பும் கிடையாது வெறுப்பும் கிடையாது. நோ அட்டாச்மெண்ட், நோ அவர்ஷன் ஆர் ஹேட்ரட். யஹா, யாரோ, சஹா மாம் ஏதி, அவன்தான் என்னை அடைகிறார். So Lord Krishna has told the route, and now he has also said what are the accessories one should have to go in that route. அப்போ வந்து he says that person should do all his duties, a karma yogi. அப்புறம் he should be bhakti yoga, அதுல இருக்கிறோம், பக்தி யோகியா இருக்கணும். And his only thought should be on the God. அதுக்கப்புறம் he should be without attachment, without hatred. இது எப்படி பாசிபிள் சொல்லி கேள்வி வந்ததுன்னா, அதுக்கு பொதுவா சொல்லுவாங்க, அந்த பக்தி இருக்கும்போது கடவுள் கிட்ட அன்பு வந்துரும். That is, when we have a strong bhakti towards a God, we'll start loving the God. அந்த கடவுள் கிட்ட அன்பு ஜாஸ்தியாக வேர்ல்ட்லி பிலாங்கிங்ஸ்ல அன்பு பற்று குறைஞ்சிட்டே வரும் சொல்லுவாங்க. அண்ட் நம்ம யூஸ்வலா the reason for hatred against somebody else is, நம்ம அத பொறாமை வருதெல்லாம், நமக்கு ஒரு பொருள் இருக்குல்ல, ஆனா இன்னொருத்தனுக்கு அவன் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. That is, what we are not able to possess, somebody else is able to possess. அதனால தான் இந்த jealousy, hatred எல்லாம் வருது. But when we have the strong bhakti, focused thoughts on the God and the karma yoga, அந்த பாத்துல இருக்கிறவனுக்கு automatically the attachment towards the world belongings will reduce. அது குறைஞ்சதுன்னா மத்தவன் எந்த பொருள் எடுத்திருந்தாலும் இவனுக்கு அதனால, that is, he is not bothered with somebody else possessing something else, because hatred naturally does not come to him. So the bhakti marga has got so much of power. So Lord Krishna தெளிவா சொல்லிட்டாரு, this is the path, these are the accessories to possess. இதோட chapter 11 முடியுது. Next sessionல we'll be going into the 12th chapter, the last chapter of second Shatkam. Bhakti Margathla, last chapter, that is named as Bhakti Yoga. மேல போகலாம். Today we saw detailed explanation for 3 shlokas, whereas I had covered the essence of
uncovered shlokas, 28 shlokas from chapter 10 Vibhuti Yoga and 53 shlokas from chapter 11 Viswarupa Darshana Yoga. So total 81 shlokas. And the three detailed explanation pathadala, we saw that in chapter 10, in the end part, we saw that all glories, Kalviya, Selvama, Virama, Kepo, idella glories, idella bestowed by the God. So all those glories are born of a fraction of God's glory. The God is infinite. And then in chapter 11, we saw only a devotee with unwavering focus on God can see, realize, and reach God. And we also saw that one whose all actions revolve around the God. கடவுளை சுத்தி அவங்க எண்ணம் பக்தி எல்லாம் இருக்குது அண்ட் அவனுக்கு ஆசையும் கிடையாது பொறாமையும் கிடையாது நோ அட்டாச்மெண்ட் நோ ஹேட்ரட் and it is he who finally reaches God. So இதோட chapter 11 முடிஞ்சாச்சு இன்னும் 7 chapters பாக்கி இருக்கு till we come to chapter 18. Each chapter on an average will be covering around 4 shlokas. Let's go further. So நம்ம கர்ம மார்கால 6 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் பக்தி மார்கால 5 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் இன்னும் ஒரு சாப்டர் பாக்கி இருக்கு அதுக்கு பிறகு we'll be taking the ஞான மார்க்கா. Arjuna has now come to the stage where his delusion is disappearing and he has seen the true form of God. He has also heard enough about the glories of God. So Arjuna's motivation levels are going up. So we will continue in the next session. Until then, take care. Namaste everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.